What a absolutely crazy battle. This is incredible. Hello guys, and welcome to episode 18 of my Highway 66 campaign in WARNO, playing on the NATO side. Previously, we crushed the salient that was being formed by the 117th Guards. We smashed the 3rd Battalion to pieces, they are destroyed, and the 2nd Battalion is left in disarray after the Germans and Americans came together to deal with that. But today, we're going to be attacking into Alsfeld. The Germans are ready. We have quite a dense formation here that we can use to push through, and I'm hoping that there's a good chance that I can maybe even take the flag at Alsfeld this turn. If I were to move up here with the Panzer Battalion and hit the Moschützen Regiment 24, the 1st Battalion there, I may be able to take the flag from them. The issue with putting the Panzer Battalion in that position at the moment is that nothing else will be able to reinforce them. So we're going to have to get rid of the surrounding units first. So we'll probably start with their helicopter unit of Mi-24s and Mi-8s. The way I'm going to do that is we're not really going to hold back. I'm going to push the Panzer Grenadier Battalion forward, make sure we have plenty of action points remaining. We'll move forwards the Panzer Battalion 134 here as well. It's good that we spotted that there's AA here. It means I'm not going to bring in any aircraft, but what I can do is make sure I bring in some artillery to support this push. We do have the Panzer Artillery Battalion here, so we're probably going to be engaging with that. So we'll go Panzer Grenadier Battalion, we'll bring in the Panzer Battalion, which is 1A5s, and then we'll bring in the Panzer Artillery Battalion. They can bring in, that's going to be an auxiliary, so they will be able to bring in one of these two. I think because I'm engaging this directly, they can only bring in one of the two here. That might bring in the Moschützen Regiment 24, the 1st Battalion. That would be pretty good actually. And then obviously the artillery back here, which is towed artillery and maybe air support, but we do have anti-air in the sky. Well, not in the sky, but defending the sky. That's a pretty rough map for us. This is going to be a hard one. Let's tactical battle and we'll jump on in. They did bring in reinforcements, so this is going to get spicy. They did bring in the 1st Battalion of the Moschützen Regiment 24 as well. So that's going to remove the defenders that I was trying to engage before. They're decided on top of the flag, basically. But yeah, getting through Alpha into Bravo is going to be very challenging. So it's going to be reliant on a combination of the Marder 1A3 Milans and my Leopards. We'll have to like kind of very slowly push through Alpha, hopefully full cap it sooner than later, and then contest Bravo to stop the tick. It's such a difficult map. So all of the Marder 1A3 Milans, please. Thankfully, Panzergren's pretty damn good thanks to their DMR now. Like for a 6-man squad, they're very effective. I'm going to bring up Aufkader. It's really, really nice when you're playing as the Germans to have recon infantry available again. Very, very nice indeed. Just going to put one over on the left here just to make sure we're not getting flanked. I might put one like on the right here as well. Imagine having recon. Oh, so helpful. Right. We'll definitely bring in plenty of Leopards. And we'll bring in the Leopard leader. And I'm probably going to want to invest in some artillery. Do I have any like... I was going to say like a field depot or something. But we do not. So artillery is going to be difficult to use because we are limited on supply. We have 18, 27 M113s. I think that's it. Okay, well,
off we go. Make sure those leopards move up here. We're not just going to ram them across the open. I am going to put them into cover. But we'll just drive them to the front line first before we do that. So I've got the M109s on a control group so that we can use them as soon as possible. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Make sure that Iltis can actually see, oh not the Iltis, the Avkada can actually see up the road. Der Kommandant begrüßt Sie an Bord. So schnell wir können. Ein guter Aufklärer ist einer, den man nicht sieht. I might just unload all the Panzergrens on the left. Have them push through the tree line there. We do also have Jaegers, which would be good for that, maybe on the right hand side. Otherwise, we do want to get in here as soon as possible with our tanks. We spotted our first enemy unit there. We'll have the the 1A3s kind of just line up behind the tanks. Los, los, los! So you can see currently it's a +3, so we want to contest their +3 so that we get the equalized conquest points. No luck with targets so far though. There's probably going to be quite a lot of stuff on the right here. In the trees. Bring up maybe my Jaeger Avkada just to protect me on that side. Dran, fertig machen zum Sprung, wir greifen gleich an. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Bravo 1, hier Bravo. Feindgeist, Alpha verstanden. Auf Volltreffer, Ziel zerstört. Wo brauchen Sie uns, Kameraden? Zu Ihrer Verfügung, Kommandant. Well, so far so good. We do need to take out that HGM squad ASAP. Definitely gonna target that AT gun. Fahrer, dort müssen wir hin. Wir sind ganz Ohr. Ooh, shouldn't have let that happen. That's a mistake on my part. Was sind Ihre Befehle? Yeah, that was a big waste.
Especially since we did have the fire mission coming in. I just didn't realise they were in range to fire me there. Sprung auf! Marsch, Marsch! Bereit für die Feuermission. Artillerie bezieht neuen Verfügungsraum. An alle. Truppenüberprüfung. Kommen. Panzer, halt! So my vehicles will wait on the recon whilst these Jaegers... Honestly, the Jaegers can probably just try and push up even to Charlie. Or maybe we just kind of head. Yeah, I might just head like that. An dieser Koordinate absitzen. Hier Löwe, melde Marsch. Ende. Sollen wir irgendwo einsickern? Betankt und aufmunitioniert. Ladeschütze! Ummunitionieren im Bereitschaftsbogen. Very strange how we're not really bumping into anything. Panzer, halt! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Ladeschütze! Ummunitionieren im Bereitschaftsbunker. Los, los, los! Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. We can get plenty of kills from counter battery this game, actually. Feuerschlag unterwegs. So schnell wie möglich. Zweiter Zug einsatzbereit. Sprung auf, Marsch, Marsch. I'm going to move my Leopard into this sector. Wir haben Might force the AI to attack me, so Achten Sie auf unsere Flanken. I will have to be on my guard. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Gute Arbeit, Linkschütze. Ladeschütze, was sind Ihre Befehle? Feind im Zielgebiet zerstört. Good kill. Marschband rollt. Löwe hört? Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Dran, drauf, drüber. Not really having much luck here finding targets. Ich habe hier das Kommando. Braucht jemand Munition? AI playing very far back. That's a good point, actually. I didn't bring in any AA when I directly engaged a helicopter unit, so we'll make sure we get the Gepards in. The helicopters will actually speed this up quite a lot. If we can kill a lot of helicopters, that would be massive. Bravo 1, hier Bravo. Bring in plenty of Fliegerfast to the right hand side in case they try and flank us with those. Verstanden. Führen Stellungswechsel durch. Ende. Jawohl, Herr Kommandant. Ladeschütze, ummunitionieren im Bereitschaft. Going to move some of the Mardas into the forest now because at close range the autocannons can kill these helicopters very effectively. Geräuschdisziplin. Jawohl, Hauptmann. Right, at least we stopped the tick. That's good. Wen sollen wir mitnehmen? We'll keep things sped up. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Okay, that's what I was talking about with the Überprüft Waffen und Schützenreihe bilden. autocannon being pretty good against helicopters. Jawohl, Herr Kommandant. Auf geht's. Wir sind doch keine First-Line-Units. Where's that firing from? Sprenggranaten geladen, feuerbereit. An alle Einheiten. Feind gesichtet. Wollen Sie mitfahren? Fahrer, dort müssen wir hin. Abgesessene Kampfweise. Ruhe, herhören. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz-Heckert. Neue Befehle? Bewegung, Abstände vergrößern. Neuer Befehl. Seems like it was a good idea to bring in some of these Gepards at least.
Nehmt alles unter And Beschuss. Flakerfaust on the right hand side there was pretty clutch, because that MI-24 is not going to be able to do much now, which is good. Zerstört. Good kill. Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. Alright, let's have the Panzerguns move forwards. Wie lauten Ihre Befehle? Los zügig, Kameraden. Feind im Vorfeld, bereit machen. Feuerbereitschaft aufrechterhalten. Ausgezeichnet. Ziel zerstört. Neuer Befehl. Auf erkannten Good. Feind Feuererlaubnis. Let's have these now move forwards. Get the Gepards into position. Pushing through this choke is going to be kind of Am Ende awkward, kommt but Angriffsformation. Sammeln. we'll make it work. Feind im Vorfeld, bereit machen. Wohl, Hauptmann. Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanke. Hier, Alpha, kampfbereit. Radio-Check, höre Sie klar und deutlich. Sehen wir uns hier um. Ein guter Aufklärer ist einer, den man nicht sieht. Warten auf Luft- und Bodenziele. Systemcheck durchgeführt. Einsatzbereit. Rückwärts, Marsch! Wir sind Flugabwehr, verdammt! Wo ist unsere Sicherung? Wo brauchen Sie uns, Kameraden? Okay. Zu Befehl. Feuerbereitschaft aufrechterhalten. Ausgezeichnet. Ziel zerstört. Ich höre, Herr Hauptmann. Verschossen. Oh, the other one got Bereit attacked. zum Feuern. Rückwärts. Marsch. Flankenfeuer. Ausgezeichnet. Ziel zerstört. Verschossen. Positionierungsmittel Nachschub. Wo brauchen Sie uns? Okay. Wir geben auf. Pretty wild so far. Oh, the bailout. What is that? No. Feuer und Bewegung. Wir brauchen Artillerieunterstützung, verdammt! Oh, Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Auf erkannten Feind Feuererlaubnis. what a brutal engagement. Feuer frei. The combination being used properly by the AI is really rough. Halt! Es hat mich erwischt! Verdammt! Es hat mich erwischt! Wir dort, Feind dort. Feuer und Bewegung. And those Panzerguns. Neue Aufträge. Führen Einzelmarsch durch. Rückwärts! 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 Oh, the leopard got killed. Wir sind Sunny! Panzer, Erkennungsstein, gefechtsbereit! All these M113s being picked off. This is brutal. Very brutal indeed. Zerstört! Feuer und Bewegung! Brauchen Sie ein paar Augen oben, Kommandant? Those 3 Jaeger squads got killed? Because the T-55 just kind of tanked all of those shots in the front armor. Feind im Vorfeld, bereit machen. Ruhe, herhören! Gute Arbeit, Wegschützen! Der Fußbooster wird gemacht. Ende. Auf Empfang. Auftretenden Feind. Let's make sure that these are on counter battery again, just to make sure that I can kill these artillery pieces. Von Freund und Feind nicht viel. Kennt nur Flächenziel. Beziehen neue Feuerstellung. Zweiter Zug einsatzbereit. One of my Gepards getting taken out there by the HGM was really, really bad. An alle Einheiten. Verlegen die Befehlsstelle.
Wollen wir irgendwo einsickern? Jawohl. Ich hab ihn. Lux an alle. Fokus. Es hat mich erwischt! Verdammt! Es hat mich erwischt! Ziel zerstört. Wir schaffen es nicht! Marschband rollt. Melde Zug zur Stelle. Feind im Zielgebiet zerstört. I'm gonna send some tanks here. We're gonna send a couple tanks over here. Feind gesichtet. Make sure that we have those avenues covered. Infanterie bereit. Although now my Panzerguns are in this position, we should be able to stop anything from going to the left at least. Ich erstatte Meldung. Ich höre, Herr Hauptmann. Auf erkannten Feind Feuer erlaubt. Halt. Gibt es Lageänderung? Zu Befehl, Kommandant. Wir haben Feindkontakt. Zu den Diensten. Nehmt alles unter Beschuss. Jawohl, Hauptmann. Flügel gestutzt. Wieler erstatte Meldung bei Ankunft. Feuer frei. Flügel gestutzt. Good. Feind im Nahbereich. Having a Gepard to the left here with these would have been great. Feueraufträger. Auf geht's. Heiße Socken sind Ara. Just gonna shift backwards here. And once they're in range with the autocannons, should be able to shoot that down. Good. Ruhe. Herhören. Das habe ich auch schon schneller gesehen. Wir wurden getroffen. Feuerbereit. Wir haben Feindkontakt. I'm gonna bring in even more Jaegers now to help us clear this out. We'll get some more supply for the front line. 3 Wochen sind wir in Leipzig. Zu Befehl, Kommandant. Achtet auf die Abstände, Männer. Auftretenden Feind selbstständig bekämpfen. Melde Zug zur Stelle. Feind gesichtet. Gefechtsbereitschaft herstellen. I'm gonna bring in some more groups of Flake fast that can just sit in these buildings, I think. Ah, Zum Schützenrudel aufgehen. Auf what a meine tough Höhe. battle again this has been. Previous battle we played in the last episode, Ruhe. Herhören. that was a difficult one. This time around, like being matched equally in terms of numbers of divisions can be a real pain. But what we can do is try and push through here. I might even just go to the spawns. Might be more efficient than trying to push through Charlie. Was sind Ihre Befehle? Wir dort. Sprung auf. Marsch. Achtung. Feind im Nahbereich. Sani! Panzer, halt! Melde Zug zur Stelle. Oh, that is bailed out. Sie brauchen einen Let's go fix those up. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Feuerschlag unterwegs. Haben Sie neue Zielkoordinaten? Was sind Ihre Befehle? Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Waffen, klar zum Gefecht. Wir rollen. An alle Einheiten. Halt. Gibt es Lageänderung? Bewegung, aber bereit zum I Feuer. have to be really careful not to let that Gepard get killed by the AT gun there before the artillery comes in. Panzer, Play it a little bit einsatzbereit. patiently. Feind im Zielgebiet zerstört. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz Heckert. Halte Ausschau nach Ziele. Ruhe, herhören. Feind gesichtet. Bleibt in Deckung! Wo brauchen Sie uns, Kommandant? Gute Arbeit, Wegschütze! Zu Befehl, Kommandant. Auf Empfang. Gute
Richtschütze! Nachschub ist nicht alles, aber Feind gesichtet. Wir sind blank geschossen! That's a little bit of a problem if they all miss. Ich habe kein Der ist hinüber! I guess we need more. Sammeln, Befehlsausgabe. Feuer und Bewegung! Auf geht's! Heiße Sonden sind garantiert! Gute Arbeit! Melde Zug zur Stelle! Those rockets hurt. Keine Munition mehr! Ich höre, Herr Hauptmann! When they just like kill multiple panzer guns like that, it's really, really bad for us. Because we're losing the APCs that they bring in as well. Dran, drauf, drüber! Thing is, it's so difficult to play this without like having my infantry up in front. Fahrer, dort müssen wir hin. I guess maybe I could do it with Pflegefaust up in front, but then what happens is they get picked off by enemy infantry, so Fahrer, langsam rückwärts mal! Ladeschütze! it's a real tough time having to deal with the combined arms. Wir werden versuchen, unterwegs nicht gesehen zu werden. Halt! Alpha an alle! Ladeschütze! Und munitionieren im Bereitschaftsbunker! Hier Alpha, kampfbereit! Gute Arbeit, Richtschütze! Sammeln, Befehlsausgabe! Neue Befehle? Fahrer, langsam rückwärts mal! Zu Befehl! Nicht schießen! Volltreffer! Ziel zerstört! Wo brauchst du Panzer? Halt! Volltreffer! Ziel zerstört! These? Feind im Vorfeld, bereit machen! Alright, well we'll take the trade there. Let's move up these panzer guns to the right. I do have my new Jaegers arriving. They can push through and around, like so. Ich höre, Herr Hauptmann. Fertig machen zum Sprung, wir greifen gleich an. Zu Befehl, Kommandant. Wie lauten Ihre Befehle? Zu Befehl. Feuerbereitschaft aufrechterhalten. Another Mi-24 taken down over here, that's good. Feuerunterstützung bereit. Sprenggranaten geladen, Feuerbereit. I'm just gonna RT that area where the SPW is. Melde Zug zur Stelle. Auftretenden Feind selbstständig bekämpfen. Warten auf Luft- und Bodenziele. Alpha an alle. Funküberprüfung, kommen. Panzer einsatzbereit. Ausgetragen. Noch ein Treffer. Das ist aus. Der Oh. Tank wird aufmunitioniert. Wir fahren los. It's not Schneller good. geht's nicht. Overkill gibt's nicht. Neue Befehle? Volltreffer! Schießt ab! Aber achten Sie auf unsere Flanken! Wohl, Hauptmann! Volltreffer! Ziel zerstört! Die Artillerie verleiht der Volltreffer! Ziel zerstört! Feind im Nahbereich. Wir sind blank geschossen! Flügel gestürzt! Ich höre, Herr Hauptmann! Oh, the Gepard, or the Leopard, sorry, smoking there is really bad. It stopped the Gepard from firing. Sicher? That could have been really bad. Melde Zug zur At Stelle! least their use of helicopters, right, speed things up quite substantially. Because every time one of those goes down, it's Wen sollen wir mitnehmen? 5 points in our pocket. Auftretenden Feind selbstständig bekämpfen! So schnell wir können. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Nachschub ist schon unterwegs. Wir können Ihre Truppen auffüllen. Feind gesichtet. So schnell I imagine those moved after they fired. Oh, the wall of Pflegefausts. Hinüber!
No chance. Und Munitionieren im Bereitschaftsbunker. Melde Zug zur Stelle. Und noch einen Leichensack. Ah, es hat mich erwischt! Verdammt, es hat mich erwischt! Ah, aber achten Sie auf unsere Flanken. Karte nur kurz einordnen. Volltreffer! Ziel zerstört! Sprung auf! Marsch, Marsch! Wir haben Feindkontakt. Hier, Alpha! Kampfbereit! Keeping the Gepard topped up actually is probably a priority in terms of health. We'll make sure to do that. Auftritt, 5. Kompanie bereit. Volltreffer! Ziel zerstört! Gute Arbeit, Richtschütze! Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. Warten auf Luft- und Bodenziele. Nehmt alles unter Beschuss. Feind vernichtet. Sammeln, Befehlsausgabe. These helicopters that keep coming around the side there. Ziel zerstört! Right, we're going to push up something like this and just run around with the Panzerguns there. Vernichtet. Radio-Check. Halt, gibt es Lageänderung? Der ist Feind im Vorfeld. Bereit machen. Infanterie, achtet auf die Abstände, Männer. Auftretenden Feind selbstständig bekämpfen. Ah, es hat mich erwischt. Feind vernichtet. Auf Empfang. Good. 14 more morale to go. Wo brauchen Sie unsere Feuer? Ausrücken. Now we're out of the choke, things are a lot easier. Neue Aufträge? Achtung, Feind im Nahbereich. Melde Feuer und Bewegung. Bleibt die Position, verdammt. Sammeln, Befehlsausgabe. Gute Arbeit, Richtschütze. One more helicopter and the job is done. Auf im Einmarsch, zack. Ah, endlich aufsitzen. Feind. Aber Alpha an alle. Funküberprüfung, kommen. Volltreffer. Ah, es hat mich erwischt. Bewegung, Abstände vergrößern. Wir dort, Feind dort. Anhalten, wir warten hier. Wo brauchen Sie unsere Fahrt? Oh, it's a Felddepot. Auf unsere Flanken. Zu Befehl, Kommandant. Can I capture it? Bewegung, Abstände vergrößern. I guess maybe we could just blow it up with the artillery. Dran, drauf. We saw a lot of stuff up that road as well that might be worth engaging. Wir geben auf. Jawohl, Hauptmann. Because we're super close to finishing now. Achtet auf die Abstände, Männer. I have all of these kind of move up like that. Get their launchers on target at close range. Would be really good for us. Lux an alle. Funküberprüfung, kommen. Bravo 1, hier Bravo. Feind There is also a helicopter to shoot down, so we could do that as well. I think we shot down a MO-24 on the backside. That's how we won. Alright, well, 29 minutes, 44 seconds, 181 kills, 26 losses. A tough fight, but it worked out in the end. We got some reasonably good counter battery happening with the M109. I could have probably like just kept them on counter battery, and because they're like towed units, the M109 should have been fine. But the Gepard's super important there. It was just as what I remembered before it really kicked off, because that would have been really bad. Alright. That's completely destroyed that unit. And that Munchausen Regiment 24 is on the brink. So now what this does is it opens up a second slot for a unit to help us attack the Munchausen Regiment 24. If I engage with these two,
I think that's maybe the best way to do it. It would put us up to 5 fatigue, which is fine, I think. We'll make sure we have like Leopard 2s. And then we'll have plenty of Panzergrenades. The only thing that I'm thinking is if I wanted to make, like, say, a follow-up attack in order to maybe push out the 3rd Battalion of the Panzer Regiment 4, I wouldn't leave myself with much fatigue. Like, I'll go up to like 7 out of 8 fatigue on that attack. Does it matter though? It might not actually matter because most of their frontline units will be destroyed or have fatigue themselves anyway. Not like they'll be counterattacking us. Like, particularly with all of these kind of destroying all of this stuff. Like, we're going to have 1-for-1 down here. It's going to kill a lot of stuff. And then we even have like the ones on the back that can deal with this slot in between. So yeah, I think these are the best ones to use just because they will be able to do a second attack due to having 8 action points. You know, if this one gets pushed back but this one doesn't, and we have to attack that one again, then it's absolutely fine for us. Question is, do I want to use artillery for this one? I think it may be best if we hold the artillery units for when we're engaging the panzer regiments here. We've got 1-2 artillery units left. This one... oh, this one can move forwards and engage as well. So make that 3. This one's too depleted, which is why I was sending it back to the edge of the map. Yeah, this one's actually not that depleted. So we could certainly use that in a battle. So that can probably be used for one of these battles. And then we'll want to maybe engage the Panzer regiments, maybe this one, and maybe like the Moschützen regiment in the second battle or something like that. These can all reinforce each other though. That's going to be a pretty big battle. But for now, I think what I'm going to do is we're going to attack into this with just my Panzer Battalion and my Panzergrenades. Oh, it's actually quite a nice map for us. Let's go. Did reinforce, so this could actually be a pretty nasty battle. Oh, they brought in rocket artillery as well. So the 1st and 3rd battalions of the Moschützen Regiment 24 and artillery support. So taking Charlie and Alpha, actually not too bad, right? Because the Leopards can control the open ground very well. Bravo, maybe a little bit harder. The main thing here is staying on the move and having adequate recon to spot enemy HGMs. Those are the 2 things we need to consider here. Otherwise, our firepower, it well exceeds theirs. So I can utilize that to my advantage. We'll bring in Panzergrenades to help control that town on the right here. I may also use a Jäger Aufkader there. Okay, let's go. Then they click the auto deploy. Oops. Yeah, those are going to move up into this tree line. We'll just make sure we get the cap on. Good. Wir haben Feindkontakt. So schnell wir können.
Südendienst. So we start moving ahead here. Hier Alpha, kampfbereit. Marsch, aber achten Sie auf unsere... Achtung! Feind gesichtet. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Klar zum Gefecht! KI laden! Gute Arbeit, Wingschütze! Another good kill. Speer zur Stelle. Jawohl. Bravo 1, hier I'm going to Bravo. bring up a Leopard 2 for the right hand side to help support into the town. Wo brauchen Sie uns, Kameraden? I'm not sure these 3 Panzergrens or 4 Panzergrens will be enough to get the job done there. An AT gun. Holen Sie das I Fernglas. mustn't be greedy and push too far ahead with my 2 A3s until my recon catches up. Rückwärtsmarsch. Wir sind ganz Ohr. Waffen klar zum Krieg schießen! On this right side, I think I can probably use the Marder 1A3s as support. Klar und deutlich. Maybe not against the AT gun. Kampfbereit. Fahrer, langsam Rückwärtsmarsch. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Dran, drauf, drüber. Wir dort, Feind dort. I will keep moving up on the ridge here. Panzer, ein Marsch. Aber achten Sie auf unsere Flanken. A lot of stuff on the left. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Was sind Ihre Befehle? I can get my Leopard to engage the AT gun if I can spot it with the AF cutter. We'll do Wo that. brauchen Sie uns, Kameraden? One problem we might have is the AF cutter might find itself in range of the AT gun, Was sind Ihre Befehle? and then the Leopard won't be able to kill the AT gun in time, Klar zum or the AF Gefecht. cutter dies. KI laden. Gute Arbeit, Wingschütze. Wollen wir irgendwo einsickern? Volltreffer. Ziel zerstört. Scheiße war das. Sammeln. Befehlsausgabe. Volltreffer. Ziel zerstört. Feuer. Alpha an alle. Funküberprüfung. Kommen. Oh, really? Verschossen. Keine Come on, Munition Leopards. mehr. Better than that. Klar zum Gefecht. Like KI wanting to Panzer die. einsatzbereit. Panzer halt. Und gute Arbeit. Waffe Rückwärtsmarsch. Und zum Feind. Volltreffer. Ziel zerstört. Panzer halt. Gute Arbeit, Wingschütze. Gebt mir Morphium. Gebt mir Morphium. Rückwärtsmarsch. Infanterie bereit. Los, los, los. Dran, drauf, drüber. I keep pushing through with the Panzergrens. Honestly, I might just be able to have the Panzergrens kill the Wohl, Hauptmann. unit there for me. Let's have those come across and fix up the Leopard. An alle. Funküberprüfung, kommen. Bravo 1, hier Bravo. Feind, Sollen wir irgendwo einsickern? Scheiße war das. Rückwärts, Panzer, und noch einen Leichensack. Melde Zug zur Stelle. Alpha an alle. Funküberprüfung. Gebt mir Morphium. Gebt mir Morphium. Dran, drauf, drüber. There is something spotting us there. Am Ende kommt es immer auf Marschformation. Volltreffer! Ziel zerstört! Jawohl, Hauptmann! Marsch! Aber achten Sie auf unsere Flanken! Sunny! Feind gesichtet. It also might have been because the Panzergrens killed the Mutschützen and they still had like their stealth Panzer einsatzbereit! lowered. Fahrer! Langsam Rückwärtsmarsch!
close range, this is a scary AT gun to have to deal with. Oh no, there is avocado there. Los, Männer, Beile. Panzer einsatzbereit. Gute Arbeit, Wegschütze. That's a lot of tanks. Was sind Marsch? Aber achten Sie auf unsere Flanken. Rückwärts Marsch und zum Feind. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Gute Arbeit, Wegschütze. Letzte Rakete ist raus. Wo braucht Marsch? Aber achten Sie auf unsere Flanken. Radio-Check. Höheres Rückwärtsmarsch und zum Feind. Wir sind Flugabwehr, verdammt. Wo ist unsere Sicherung? Feuer! Danach MZ laden. Zu den Diensten. Panzer, halt! I forgot about the rocket artillery. That's kind of reversing into it. We got away with that one. Oculus Exercitus. That's only going to become more prevalent, so we kind of have to put the foot on the pedal here. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? We'll use these on the left to try and engage the T-55s, I think. Zu Ihrer Verfügung, Kommandant. So many AT guns. Gute Arbeit, Wegschütze. Führungsfahrzeug langsam vor, aber seid schussbereit. Volltreffer. Ziel zerstört. Panzer einsatzbereit. Geräuschdisziplin. Ich höre, Herr Haupt. Sani, zu mir! Gute Arbeit, Wegschütze. Meine Vorsicht, bereit machen. Ara, langsam Rückwärtsmarsch. Achtung! Halt! Abhocken und Beobachtungshalten. Verstanden. Auf. In 3 Wochen sind wir in Leipzig. Sehen wir uns hier um. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Feind im Vorfeld, bereit machen. Was sind Ihre Befehle? Right, those are almost in position on that side. Oculus Ex Geräuschdisziplin. Wir dort, Feind dort. Gute Arbeit, Wegschütze. Achtet auf die Abstände, Männer. Wir wurden getroffen. Gute Arbeit, Wegschütze. Alpha an alle. Funküberprüfung, kommen. There's quite a lot of misses. Wir schaffen es nicht. Jawohl, Kommandant. Marsch, Marsch. Ah, es hat mich erwischt. Verdammt, es hat mich erwischt. Feind gesichtet. Jawohl, Kommandant. Rückwärts, Marsch. Rück zum Feind. Gute Arbeit, Wegschütze. Oh, not a fan of that. Oh, I'm definitely not a fan of that. Run! That Panzergun's got to be dead. Infanterie bereit. Panzer halten. Bravo 1, hier Bravo. Feindziel. Oh, I lost a Leopard 203 on the left. Alpha an alle. That's frustrating. Kommen. 80 gems. Still a big threat to the Leopards in the side armor, so can't really count them out. Bring up some more Panzergrens here, just so that we can get some infantry to accompany the Avkada, so they're not the only thing spotting for us. Ladeschütze. Gute Arbeit, Wegschütze. Panzer halten. Verschossen. Keine Munition. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Weird smoke. So schnell wir können. Ladeschütze. Was sind Ihre Befehle? Dran, drauf, drüber. An dieser Koordinate absitzen. Jawohl, Hauptmann.
Verdammt, es hat einen erwischt. Wir werden beschossen. Sehen wir uns hier um. Well, my Avcar spotted a lot of stuff, but unfortunately, Feind im Nahbereich. Ziel zerstört. Panzer, halt! did lose their lives for that. Feind, nicht schießen! Neue Befehle. Wir werden versuchen, unterwegs nicht gesehen zu werden. Sollen wir irgendwo einsickern? I am a bit worried about cresting this ridge, Bravo 1, hier Bravo. Wache, klar zum Gefecht, jawohl! especially if my leopards Angriff! intent on showing side armor and getting bailed out. Panzer, angriffsbereit! That's just silly. Ihm ist ausgefallen! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Feind gesichtet. Klar zum Gefecht! Radio Fahrer, langsam vorwärts nach! Gute Arbeit, Lichtschütze! I wonder if I can get good recon from up here. Not sure if there's a place where I would get good recon. I can definitely climb up there. Jawohl. The difficulty is the line of sight on the trees. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Jawohl. Okay. So 134 more kills needed. Selbstständig bekämpfen! Spread those out. We'll get the Martyrs in. Actually, Fahrer, the Martyrs should probably be a little bit safer behind. Ladeschütze! We'll need to replace the recon contingent over here. Alpha-Anteile! Grundüberprüfung, kommen! Volltreffer! Ziel zerstört! Zu Ihrer Verfügung, Kommandant! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Volltreffer! Ziel Feind gesichtet. Holen Sie das Fernglas raus. If I move over that Avcada, Volltreffer! Ziel I zerstört! might be able to spot things on the far side which the leopards can shoot at. Aufspüren und vernichten! Anhalten, wir warten hier! Wir wurden getroffen! An alle Einheiten! Feind gesichtet! I call those T-55s. Melde Zug zur Stelle! Gute Arbeit, Lichtschütze! Auf Empfang! Fahrer, dort müssen wir hin. Alpha, rückwärts, Marsch! Scheiße, war das knapp! Panzer, halten! Achtung, Feind im Nahbereich! Okay, the leopard's no longer bailed out at least. Verstanden. Fünfte Kompanie bereit! Jeder seid gefechtsbereit! Braucht jemand Munition? Fertig machen zum Sprung, wir greifen gleich an. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und Einmarsch. Zack, zack! Abgesessene Kampfweise. Sammeln. Befehlsausgabe. Achtung! Feind im Got all my Avcada unloaded there. That should give us plenty of sight lines. And we can maybe do some sort of pincer, although we do need to then be careful about the units behind. Rückwärts, Marsch! Zurück zum Feind! Wir können Ihre Truppen aufmischen. Abgesessene Kampfweise. Like, this tree line here could be an issue. Feind gesichtet. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Wir wurden getroffen! Ihm ist ausgefallen! I'm going to push from the same direction. And what we'll do is we'll then just have the leopards drive forwards a little bit, so they're at max range, and then just catch anything that falls back. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Geräuschdisziplin. Achtung! Feind im Nahbereich! Neuen Einsatzraum? Ist es dort wirklich sicher? Ruhe! Herhören! Verstanden! Aufspüren und vernichten! Jawohl, Hauptmann! Wir sind ganz Ohr. Wo wir sind,
Feind wird gestorben. Verstanden. Aufspüren und vernichten. But the Leopard should be able to start chipping the B-55s there. Bravo 1, hier Bravo. Verstanden. Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanken. Gute Arbeit, Wegschüsse. Verschossen. Keine Munition mehr. Oh no. Not the Afghana. Not the Afghana. There's a conkers in there somewhere. Gute Arbeit, Wegschütze. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Ara, langsam rücken. The low cohesion's a problem. Aufspüren und vernichten. Wir wurden getroffen. Jemand ist ausgefallen. Melde Zug zur Stelle. Bravo 1, hier Bravo. Was sind Ihre Befehle? Rückwärts Marsch und zum Feind. Gute Arbeit, Wegschütze. The turret stuck is another problem. Volltreffer, Ara. Langsam. Gebt mir Morphium. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen. Oh, that artillery is very good. Arbeit, Wegschütze. Ah, endlich aufsitzen. Rückwärts Marsch und zum Feind. Melde Zug zur Stelle. Ohne Tritt. Marsch. We need to bring all of these across ASAP. Morphium. Gebt mir Morphium. Gute Arbeit, Wegschütze. Rückwärts Marsch und zum Feind. Bravo 1, hier Bravo. Rückwärts Marsch. Jeder Frage sind That's such a big push. There are loads of units there. Crazy. Neue Befehle? Auftreten, Feind selbstständig bekämpfen. The miss at close range there is pretty tragic. Langsam rückwärts machen. Feind im Vorfeld bereit machen. Zu Ihrer Verfügung, Kommandant. Auf geht's. Volltreffer. Ziel zerstört. Oh, please stun them. No, don't stun my Afghan, stun their Afghan. Zu Befehl, Kommandant. Alright, they survived. Just about. Neue Aufträge? Verstanden. Aufspüren und vernichten. Pretty clutch. Wohl, Hauptmann. Rückwärts Marsch. Panzer halten. Scheiße war das. Radio-Check. Höre Sie klar und deutlich. Oh, you can't miss those. Verstanden. Auf Obrauch. So annoying. Rückwärts Marsch und zum Feind. Wir werden beschossen. Feind gesichtet. Now the Jaeger dies because of that miss as well. It's not just like the one unit paying for it. Langsam rückwärts Marsch. Ein guter Aufklärer, den man nicht sieht. Infanterie bereit. Rückwärts Marsch. Gute Arbeit, Wegschütze. Oder Kommandant. Führen die Droschken. What an absolutely brutal battle. Immer Blick gen Osten. Sammeln. Befehlsaufgabe. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Jawohl, Hauptmann. Befehlsstelle bereit. Ara, wir wollen jeder sein. Looks like that's a little bit off target. Angriffsformation. Sammeln. Volltreffer. Ziel zerstört. Auf Empfang. Ist es dort wirklich sicher? Den hat's erwischt. Feind gesichtet. Halt. Oh, okay. Stelle bereit. Interesting.
How do we deal with all that stuff? Is it just SPWs? Oh, I think it is just SPWs. Verdammt, es hat einen erwischt. I bought Avgada, just overrun. Den hat sie erwischt. Gehen wir das Lagebild vernichten. Den hat sie erwischt. Fahrer, langsam, rückwärts mal. Wir wurden getroffen. Niemals ausgefallen. So schnell gekämpft. Oh, Fahrzeug bereit. ouch. Den hat sie erwischt. At close range, that hurts. Panzer, halt. Rückwärts Marsch. Und zum Feind. Sehen wir uns hier um. Sammeln. Befehlsausgabe. Right, my Jaeger Avgada, I really want to save them. Very good recon unit. Just because they have so many men. Löwe hört. Wir sind Flugabwehr, verdammt. Wo ist unsere Sicherung? Wen sollen wir mitnehmen? An dieser Koordinate absitzen. 9 Einsatzraum. Achtung, Feind im Nahbereich. I didn't mean to bring in those Milans, but we will make use of them. Ladeschütz, was sind Ihre Befehle? Gut, wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Klar zum Gefecht. KI laden. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Ihr Löwe, stehe im schweren Feuerkampf. Ende. Abgesessene Kampfweise. Fahrer, langsam, rückwärts mal. Wo brauchen Sie uns, Kameraden? Wo wir sind, wird gestorben. These Panzerguns can head to the left. Zu Befehl, Kommandant. Es hat mich erwischt, verdammt! Those Mardas can move over there. We're really just like low on supply. That's like the biggest thing holding me back right now. It's like I don't want to advance with all these like low health tanks. There's an RM-70 there, which I'd like to kill. Thing is with these HGMs, I feel like they're going to be rocket artillery magnets. So I do have to care about that whilst we're advancing. Make sure that my other units aren't nearby them, because they will be targeted. Infanterie bereit. Der Fußbus fährt immer. Es hat mich erwischt, verdammt! Es hat mich erwischt! Zu Ihren Diensten. Gehen wir das Lagebild vernichten. Zweiter Zug einsatzbereit. Feuer und Bewegung. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Zu Befehl! Ladeschütze und munitionieren in Bereitschaft. Achtung! Feind im Nahbereich. Jawohl. Es hat mich erwischt, verdammt! Es hat mich erwischt! Zu Ihrer Verfügung, Kommandant. Seems like... Oh, we do have the Unimogs here actually. Let's just notice those. That will help us out a lot. Stand einsatzbereit. Achtet auf die Abstände, Männer! Sunny! Wir schaffen es nicht! Auftretenden Feind selbstständig bekämpfen. Neun Einsatzraum. Feind gesichtet. Bewegung, Abstände vergrößern. Dran, drauf, drüber. B-Gruppe bereit. Hier Alpha, kampfbereit. Achtet auf die Abstände, Männer. I'm gonna just keep falling back here. Feind gesichtet. Keep these Panzerguns alive if we can. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Need them to come over to the right side of the tree line before they carry on. Panzer halten! Panzer einsatzbereit! Good kill. Verstanden! Aufführung gefällig! Surprised how fast they're pushing there. Hier Bravo! Feind gesichtet! Scheiße, Mann!
Like, the AI isn't usually that aggressive, but they certainly don't want me to be in the corner of that sector. Feind im Vorfeld, bereit machen. Ist es dort wirklich sicher? Zu Befehl! Treibstoff, Ersatzteile, Munition. Alles, was Sie We'll brauchen. fix up my inventory. Gehen wir das Lager. I need recon up on that left side, so I'll bring up like a Lucas and another avocado. That one health avocado I'm going to just try and keep alive if I can. Auf Empfang. Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanken. Gute Arbeit, Lichtschütze. Feind gesichtet. We've got good eyes there, so we can keep pushing forwards. Panzer einsatzbereit. Gute Arbeit, Lichtschütze. Rückwärts, hier Alpha. Fahrer, langsam rückwärts Marsch. Verstanden. 5. Kompanie bereit. Feind vernichtet. Wo wir sind, wird gestorben. Volltreffer! Ziel zerstört! Wo brauchen Sie uns, Kameraden? AT gun still proving a tough nut to crack. Ohne Tritt, Marsch! Lux an alle. Funkenwaffe. Kommen. Geräuschdisziplin. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Nicht schießen! Wir geben Volltreffer! Ziel zerstört! Marsch! Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! I might lose those Jaegers. Okay, that was a short barrage, so we got away with it. Was sind alle Schütze? Rückwärts Marsch! Und zum Feind! Treibstoff, Ersatzteile, Munition. Alles, was Sie brauchen. God, this is certainly taking a lot of concentration to get this done. Gute Arbeit, Lichtschütze. An epic Motor an und couple of battles today. Ihre Befehle. I want to get the leopards up on the ridge, Verschossen. Keine Munition mehr. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? and that way we can fire down into the town. Nicht schießen! Wir geben rückwärts Marsch! They do have a unit up there. That's what I was hoping would be spotted by my recon, but it was not. Melde Zug zur Stelle. Wir schaffen es nicht. Infanterie bereit. Der Feind vernichtet. Bravo 1, hier Bravo. Ah, es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt. Sollen wir irgendwo einsickern? Wo brauchen Sie uns, Kameraden? Usually what I would do in this situation is we'd like have a bunch of infantry that pushes forwards. I guess Jaegers might work. I was going to say, because Panzer only have 6 health, if they get caught out in the open, they die very, very fast. Nicht schießen! Wir geben auf! Zu Ihrer Verfügung, Kommandant! Thankfully the AI is sacrificing a little bit here. Jawohl. Feind im Vorfeld, bereit, verstanden! Wir sind doch keine Förderunit! Oh, not my Unimogs. No. Run. Sie wünschen, Hauptmann? Zu Befehl! Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Verstanden! Melde Zug zur Stelle! Volltreffer! Ziel zerstört! Zu Ihrer Verfügung, Kommandant! Gute Arbeit! Aber achten Sie auf unsere Flanken! Feind im Vorfeld! Opulus Excelsior. Gute Arbeit, Lichtschützen! Panzer halten! Den Laufschritt. I need my avocado to be in line of sight of that, and then the leopard to come to the left and just pop it. Kalt. Abhocken. Kampfvisier! Feuer! Gute Arbeit, Lichtschützen! There we go. Neue Befehle. Wir sind blank geschossen! All about getting that line of sight right. Wen sollen wir mitnehmen?
Reserve, melde Marsch. Das sind Ihre Befehle. Ara, langsam rückwärts marsch. Kommandant. Gute Arbeit, Bravo 1. Good. More recon units we can kill, the better as well. That helps us out a lot. I'm going to now push in the Leopard to A3. And hopefully that will pressure the AI to attack us a bit more. But we will have the ridge under our control now, so... Los, Männer, Beeilung! Gute Arbeit, Lichtschütz. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Antoni, zu mir! Speer zur Stelle. Gute Arbeit, Lichtschütze. Auf geht's. all those infantry like running towards us like that is pretty sketchy. Wir geben auf. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Like in the town there. Hier, Bravo. Die Waffen klar zum Gefecht. Wir rollen. Panzer, Marsch, Marsch. Braucht jemand Munition? Oder, Kommandant? Gute Arbeit, Los, Männer, Beeilung! Kalt, abhocken! Panzer, Marsch. We are starting to pick off more units, which is good. Alpha an alle. Funküberprüfung. Kommen. Rückwärts, Marsch. Front zum Feind. Motor an und dann los. Ladeschütze. Gute Arbeit, Lichtschütze. Jawohl, Hauptmann. Im Laufschritt! Feind. We could also try and focus a little bit on this right side. Auf unsere Flanke. Wir dort, Feind I don't vor. have any recon here though. Marschdisziplin. That's a little bit of a problem. Was sind Ihre Befehle? Nicht schießen! Wir geben auf! Volltreffer! Ziel zerstört! Karte nur kurz einordnen. Abgesessene Kampfweise. Finger am Abzug, Rücken vor. Halt! Hier bleiben wir. We'll have the infantry start pushing forwards. Drauf, drüber. We're going to want to continue to... We'll leave one on the ridge here. Take out that SPW, for example. Oder, Kommandant? And then these can start pushing forwards more aggressively to the side of the town, Los, Exzert! Jawohl! with the Aufkader leading the charge. Es hat mich erwischt, verdammt! Es hat mich erwischt! Dran, drauf, drüber. Gute Arbeit, Lichtschütze! So schnell wir können! Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Gute Arbeit, Lichtschütze! Lux an alle! Funküberprüfung! Kommen! Volltreffer! Ziel zerstört! Wir dort, Feind dort. Volltreffer! Ziel zerstört! Bravo 1, letzte Rakete ist drauf. Zum Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. Wohl, Hauptmann. Feind vernichtet. Okay, let's keep the wall rolling. Dann gehen wir das Lagebild vernichten! Double Volltreffer! Ziel zerstört! HGM there is pretty rough for us. Gesichtet. Gute Arbeit, Lichtschütze! Wir wurden getroffen! E-Mails ausgefallen! Feuer! Volksbewegung! Sammeln! Befehlsausgabe! Oder, Kommandant? We might have managed to hit critical mass here, just to clean things up. Wir haben Feindkontakt. Neue Befehle? Rückwärts! 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 Tut jemand rückwärts? Den hat er erwischt! Panzer, halten! Radio, Ladeschütze! Gewehre in Bereich zu Wolf! Bravo 1, hier Bravo! Oder, Kommandant? Waffen, klar zum Gefecht! Wir rollen! Lichtschütze! Und erkannt! Gute Arbeit, Lichtschütze! Und Panzer, halt! Volltreffer! Marsch! Aber achten Sie auf unsere Flanke! Alpha an alle! Funküberprüfung! Kommen! Rückwärts! Wir haben Feindkontakt! What a absolutely crazy battle. This is incredible. Just all these units now built up, pushing in, Gute Arbeit, Lichtschütze! and beautiful combined arms coming to fruition. Arbeit! Wir schaffen es nicht! Cost us a reasonable amount, Sonderzug Einsatz! but we have done so much damage here.
rocket artillery hitting my infantry pretty nicely. That was like 3 units of infantry taken out there. That's pretty bad. One more kill. There it is. Alrighty. Wow. 180 kills, 32 losses. Counts as a total victory. Very, very nice indeed. So many kills on these leopards. So many. Wow. And then the RM70s, going to always be difficult to counter. Like we didn't have any artillery to counter battery the RM70s. But what did we lose? It was a lot of Marders, so that's not as bad. The Aufkada, losing those is rough. We lost like 3 Aufkada, lost the Leopard to A3s, like a couple of those. The Panzergrenz, the Jaegers, those are the things that matter. So we did take some reasonable losses there. But now we're going to want to potentially attack again. But unfortunately, guys, it has been my time. A really long episode today. So hopefully you guys enjoyed this. Really, really good battles. Very, very nice. That's all though. Hope you guys enjoyed it. Thank you very much for watching, and I'll see you in the next episode. Goodbye.